All right, the homework question I gave you Bien, la pregunta que la tarea que os mandé a hacer related to the promised seed of Abraham. tenía que ver con la semilla prometida de Abraham. Who or what is the promised seed? Vamos a la lámina 60. ¿Quién o qué es la semilla prometida? There are other passages of scripture I could have given you to read, Hay otros pasajes de escritura que os podría haber dado para leer, but I chose these because they're the most relevant. pero escogí estos porque son los más relevantes. So what did you discover? Así que, ¿qué has descubierto? Maybe we can take the passages one after the other. Quizá podamos tomar los pasajes uno detrás del otro. Let's take Genesis 15 to start with. Por ejemplo, comencemos con Génesis 15. Here's the passage. Aquí está el pasaje. Verse 13. He said unto Abram, Know of a surety that thy seed, tu descendencia, shall be a stranger in a land that is not theirs. In Spanish, Entonces Jehová dijo a Abraham, por cierto, que tu descendencia o simiente, en el inglés traducen, morará en tierra ajena. what is ajena? Not theirs. Not theirs, okay. That's an alpha privative. But is it plural? Not theirs, No. third masculine plural? It doesn't belong to them, or it doesn't belong to him. Well, it's related to descendencia. In English, it's plural, not theirs. And in Spanish, It's connected to the word descendencia. So it grammatically. Grammatically. Grammatically, I would be the same as not. So it's to her. No. La descendencia is No. singular, feminine singular? No? It's ajena, the A is like a Yeah, millennium. right. It's the alpha privative. Yeah, and it's connected to descendencia. And So it would be plural. Hena, but tu descendencia is a singular word. It's a singular with a plural emphasis. That's the crucial thing. We call this. No, I'm getting ahead of myself. All right, let's keep reading the text. We'll get there in a minute. Thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs. Tu descendencia, tu descendencia morará en tierra ajena. And shall serve them, and they shall afflict them. Y será esclava allí, y será oprimida. Será oprimida. Not serán. It can't be serán No, because it is. Será. because it's descendencia. That's right. Okay, it's a singular word, but as Clayton says, it has a plural meaning also. Can you translate? I'm sorry. You're thinking. I'm looking. We're translating será. Estamos traduciendo la palabra será It has to agree with descendencia. y está conectada a la palabra descendencia. But in English, Pero en inglés you have a singular seed, vemos una simiente singular and here you have a plural, and here you have a plural. y luego tenemos una palabra plural y otra palabra plural, theirs and them. Also, that nation whom they, Es la nación que ellos, plural, shall serve, will I judge, and afterward, they come out with great substance. Verse 14. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo después de esto, saldrán con gran
riqueza, saldrán. Saldrán y servirán. Thou shalt go forth to thy fathers in peace, thou shalt be buried in good old age, but in the fourth generation they shall come hither again. Verse 14. No sé. Verse 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Okay, they shall come forth hither. So, Volverán again, veis ahí la palabra plural. Volverán. so we've got a singular noun, Así que tenemos un nombre singular, so we've got some plural verbs. pero tienes verbos plurales. How do you explain this? ¿Cómo se explica esto? Clayton's going to explain it for us. You said we explained in Genesis 1, when God says, let us make, God singular, in English, let us plural. Quizás de la misma manera que interpretaríamos ahí en Génesis también cuando Dios dice haremos, plural, pero es un Dios singular. Hagamos, perdón. Hagamos. We've got Elohim, Así que tenemos la palabra Elohim, a plural form, but with a singular verb. la forma plural pero con un verbo singular. No. No. Haremos, we will make. Hagamos is first person plural. We shall make. But is Elohim used, is Elohim referred to by singular verbs in the rest of that chapter? Pero el Elohim se refiere a ese pasaje como God spoke, como Dios habló, God said. Dios dijo. Is that plural or singular? ¿Es plural o singular? It's singular. God said. No, Singular. God is plural and singular. Así que Dios puede ser tanto singular como plural. So the word seed Así que la palabra simiente o descendencia is singular and plural. puede ser singular o plural. Depending on the context, it can be one or the other. Entonces, dependiendo del contexto, puede ser uno o el otro. Does that bother you? ¿Te molesta eso algo? It shouldn't, No debería, because we have this in living languages all the time. porque tenemos esto en el idioma que hablamos todo el tiempo. In this passage, in Genesis 15, is the seed plural or singular? Pero en este pasaje, en Génesis 16, In Genesis 15, is the seed plural or singular? ¿verdad? En este pasaje, en Génesis 15, la descendencia, la semilla, ¿es singular o plural? Descendencia. It's plural, because ¿Es plural? because ¿Por qué? Context is all plural. it says so, right? Them, theirs, Saldrán, they, servirán, they. volverán. These are plural verbs or plural pronouns referring to the seed. Todos son pronombres plurales refiriéndose a la semilla. So in Genesis 15, God is speaking about the physical descendants Así que en Génesis 15 está hablando de los descendientes fijos of Abraham. de Abraham. They're going to become a great nation in Egypt. Es decir, esa descendencia se va a convertir en una nación muy grande en Egipto. The seed is plural, La semilla que lleva la descendencia es plural, but the word itself is singular. pero la palabra en sí es singular. You get it? Okay, and I want you to be very clear on this. Entonces, quiero que entiendas esto. Esto esté muy claro. Yeah, question. Like in English, you've got, I think, all the words that are congregational, that are plural, singular, for like fish. You shouldn't say fishes. Yeah, It's fish, singular, fish, plural, if we speak it Hay correctly. palabras, por ejemplo, Yeah. en inglés, por ejemplo, no se dice pescado, pero se puede referir, no, en español no, hacemos pescados, ¿no? El singular se aplica. Pero hay palabras que son singular, pero que también tienen una propiedad
plural, ¿no? Puede decir fish para un pescado y fish para muchos pescados. In grammar, we call this a collective noun. En inglés lo llamamos un nombre colectivo. The fish of the sea, singular verb, a singular noun, but it includes many fishes. Que en español no funciona. Los peces del mar, en inglés sería el pez del mar, en español no tiene la misma aplicación. So if you want to get for a good illustration of this problem in Spanish, Así que si quieres una buena ilustración de este problema en español, it's semilla. Sevilla. Semilla is a singular noun, but Sevilla es un nombre singular, it's a collective noun, pero es colectivo and it can be plural. y puede ser plural. And in this passage, it is. Y en este pasaje es así. All right, Genesis 22. Bien, vamos a Génesis 22 ahora. When you did your homework, did you notice this in Genesis 15? Si has hecho tu tarea, y como te mandé, notaste esto también aquí en Génesis 22. I hope you picked up on this in your reading, that in Genesis 15, En Génesis 15, recuerda esto, the word seed la palabra semilla o is descendencia is plural, es plural, because many descendants of Abraham will go into Egypt. porque muchos descendientes de Abraham van a entrar en Egipto. Now, in Genesis 22, Pero en Génesis 22, let's see what we find. Look at verse 17. vamos a mirar el versículo 17, por ejemplo. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. He's going to multiply it. Nota que dice multiplicaré. You'll multiply it as the stars of heaven, Y lo va a multiplicar como las estrellas del cielo. and as the sand which is upon the seashore. Y como la arena que está a la orilla del mar. And thy seed shall possess the gate of his enemies. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus. ¿Veis ahí? Sus enemigos. But in English it's his enemies. Bien, aquí vemos otra vez una variante en español plural, pero en inglés pone his. Comment? I've got the New King James Version here that says their enemies. Their enemies. Okay, we're going to look at this in the Hebrew text, and I'll show you how it reads. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Now, when it's translated into Spanish, sus enemigos, Cuando se traduce al español y pone sus enemigos, is that singular or plural? es en plural o singular. Sus. Sería plural. Sus enemigos. Well, enemigos is plural. But how about the su? Bueno, sabemos que la palabra enemigos es plural, pero ¿qué tal sus? Grammarian. It can be either. It can be either or. Entonces aquí puede ser uno o el otro. Los enemigos, sus enemigos. Un pronombre posesivo. Su, the word su, the pronomen su can be singular or plural, right? So if you just read the Spanish translation, you don't know whether it's singular Así or plural. que si solamente lees la traducción española, vas a tener quizá te surge la duda de si se trata de su o sus. But it looks plural, doesn't it? Because it says, I will multiply thy seed. Pero parece plural porque dice multiplicaré tu descendencia. Clayton has something to say. La duda no es si debe ser su o sus, debe ser sus, porque enemigos es plural. That is not is su Está en or acuerdo sus con el because sustantivo. enemies is plural, enemigos. So it's automatically conditioned by the enemigo, sus. Right. Y eso no tiene nada que ver en absoluto con y si es singular o plural, lo que sería el sujeto. So that it had nothing to do with the subject, if it's singular or plural. The word enemigos conditions that automatically. So in the Spanish translation, you can't tell whether it's his or theirs.
Entonces, en la traducción española no podemos determinar si es su o sus. If it was yours, if it was singular, couldn't it say tus? Tus enemigos. His. It's third person. It's his. His enemies. Yeah. It's not your enemies. Yeah. It's Que no his. puede- que no puede Is it ser his sus or theirs? enemigos. Puede ser sus enemigos, puede- Oh, that's interesting. And Yeah, because it's su his. en vez de Instead of sus. sus, it could Yeah. refer to anybody. Yeah, we've got it up here on Su the screen. enemigos. We got Si the- tú dices his sus enemies in the enemigos, KJV. singular, pero dices sus All right, we're going to look at this enemigos, in the original singular. language, and I'll show you. Bien, vamos, What's that? como podemos tener dudas, ¿qué hacemos? No vamos al original. We'll do this in a second. Por cierto, can I say something? This is a problem I have every Sunday. Okay? Sometimes it's easy to preach from one passage, and then in Spanish and English, and other times it becomes a nightmare because of the way the language builds it up. And with Jude, I've had that problem lately. Ese es un problema que yo me encuentro todos los domingos a tener que predicar en inglés y en español. Porque tengo que utilizar la traducción española-inglesa y muchas veces uno o el otro presentan problemas de traducción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Inventármelo? No. No, ir al original. Como tengo buenos diccionarios, ahí puedo ver la intención de la palabra. So Now, what I do is just simply go to the dictionary, don't invent it. let's look at the passage in Galatians 3 Y that I entonces, asked you to read. entonces, vamos ahora a Gálatas 3, que es el pasaje que os pedí que leyerais. I've put them on the screen for us to look at in English and Spanish. Aquí os lo he puesto en la pantalla para que lo podamos ver todos. Verses 6 to 9 give us the context. En versículos 6 a 9 nos dan el contexto. Reading verse 7. Veamos el versículo 7. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Now, this is a slightly different word, children. Aquí hay una palabra ligeramente distinta, hijos. It's not seed, Veis que no pone semilla o descendencia, it's a synonym. es un sinónimo. But it's plural, isn't it? They, Pero vemos que es plural, los que son. los que son. The scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, that is, the Gentiles through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations, plural, be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vemos ahí el plural. So it looks like in the beginning of Galatians 3, the family of Abraham is plural. Entonces vemos ahí al principio del versículo 6 que la familia de Abraham es plural. But these are Gentiles. Pero vemos que son gentiles, They're not ethnic Jews. no son judíos étnicos. So this raises the question, Así que esto levanta la pregunta. is the Abrahamic Covenant just given to Jews or to more? Entonces, ¿el pacto abrámico solamente tiene que ver con los judíos o hay más personas aquí involucradas? The last passage is now on the screen. Y ahora el último pasaje está en vuestras pantallas. Let me hop to verse 16 here because our time is going by too quickly. Vamos a saltar el versículo 16 porque nuestro tiempo está volando. Now to Abraham and his seed, Ahora bien, Abraham, where the promise is made, verse 16. sí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. He saith not unto seeds, Y a las simientes,
No dice. as of many, but as of one, and to thy seed. Como si hablase de muchos, sino como de uno y a tú. And what is this seed? ¿Y cuál es esa simiente? He says it's Christ. Claramente dice que es Cristo. Verse 19, he says, why do we have the law? What serveth the law? Y aquí tenemos el por qué, para qué sirve la ley. It was added because of transgressions till the seed that is Christ Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, is going to come. la cual fuese hecha la promesa. In this passage, is the seed singular or plural? Entonces, en este pasaje que tenemos aquí, versículo 19, la simiente es singular o plural. Don't be afraid. No tengan miedo. Is the seed singular or plural? Singular. Singular. Why? Es singular. ¿Por qué? Because it specifies It says so, right? The seed is Christ. And Paul's making a point. Disculpe, ¿qué me perdí? ¿El versículo 16? Sí. Donde pone hasta que la simiente, ¿es plural o singular? ¿Se refiere a muchos o a uno? Hasta que la simiente Sí. es singular. Entonces, ¿y de qué se trata entonces? Uno. One. Versículo 16 dice, la cual es, Cristo. lo dice, no tiene que adivinar, La cual es Cristo. That's one seed. una semilla. Pero entonces es singular, sigue siendo singular, porque se Sí, refiere a Cristo. It's a singular reference. So now we've got a problem. Así que, entonces tenemos un problema. What did God mean when he gave the promise to Abraham? ¿Qué quiso decir Dios cuando Dios hizo la promesa a Abraham? Did he mean two things? ¿Quiso decir dos cosas Or did he only mean one thing? o solo quiso decir una? And if he meant one thing, was it this or was it that? Y se dijo una cosa, fue una o la otra. You see, the problem is with the ambiguity of the word seed. Y el problema que encontramos se encuentra con la ambigüedad de la palabra descendencia. Seed can be plural, La palabra descendencia puede ser singular, many descendants, muchos descendientes, generation after generation after generation after una generation. generación tras otra generación, Or, according to Paul's exposition here, o de acuerdo a la exposición que Pablo hace concretamente aquí, there is one seed in mind. hay una sola simiente en mente. Did you see this in your preparing your homework? Si hiciste esta tarea, ¿es esa la conclusión a la que llegaste? Show me if you saw this. Déjame ver tu mano si llegaste a esa conclusión. Okay, all right, good. Vale, estudiar. I Can I feel. just say something? I saw it because my Bible doesn't say seed. It says the descendants. The descendants. Yeah. Yeah. So it was easily there. Then I saw seed, Christ. What- Singular. Why would it's the descendants all the way through and yours says seed? Because the word seed is explained in some translations by the word descendant or descendants, so that we understand the idea better. Pero dice que claro, no llegó enseguida a la conclusión de que se trataba de Cristo, porque la palabra en sí lo indica. Dice, entonces, ¿por qué tenemos este problema con la interpretación de la palabra sí o descendencia, ¿no? Si se refiere a muchos o a uno. John has comment. Yeah, I saw something in the passage, I think it was Genesis, was it 19 that we looked at? 15. The seed was referred to as descendencia in Spanish, but also simiente. Is there a difference between the two there? No. No, it's the same? If descendencia is a possible translation of semilla. It's the same term. Yeah. Ve la palabra en español descendencia y luego su simiente. So that Hay una contradicción o está correlativo. Y lo que acaba de decir Tim es que todo depende de cómo aplique la palabra descendencia. So, not the same one word. Why, if the same meaning, putting two words to confuse the reader, surely that's the basis of poor translation. Well, we could talk about this for another half hour.
Dice, John presenta y dice, sí, esta duda surge de la traducción, dice, no podríamos decir que es una traducción pobre o inadecuada. Y hermano Tim dice, bueno, si quieres podemos hablar otra media hora sobre ese tema. Le dije, no es tan fácil. Sabe, le dice sí, pone ahí, no dice y a las sementes. Yo creo que para It says, Pablo if you take enfatiza the word by its face value, it says it doesn't say seeds, it says right there. que Ismael es de ahí también, y que hay una simiente que es Cristo y luego Está especificando precisamente eso. So, Let's look at the end of the chapter, miramos al final del capítulo, verses 28 to 29 in Galatians 3. versículos 28 al 29 de Galatas 3. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. ciertamente. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, singular, and heirs, plural, according to the promise. So is seed singular or plural? La cuestión que tenemos aquí, versículo 28-29, ya que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Now, here, we got another term that's thrown in here, linaje, instead of descendencia. Notice there that we have another, notar ahí que tenemos otra palabra introducida que no es ni descendencia ni semilla, es linaje. We have to go back to the original document. So here we go. Entonces, estamos obligados a ir a los documentos originales. Okay, now buckle your seatbelts. Así que poneros vuestros cinturones, porque esto va a ser un poquito... You might be saying in your mind, puede que estés ahora mismo preguntándote, Tim, you can tell me anything you want. Tim, puedes decirme lo que tú quieras. I don't do Hebrew, so I can't tell you you're wrong. No conozco el hebreo, así que puedes decirme lo que te apetezca. You can check this in the commentaries, Puedes comprobar esto en los comentarios. and I'm very confident in what I'm going to tell you here because I've checked it more than once. Y estoy muy confiado en lo que os voy a decir, porque lo he comprobado más de una vez. Let's go back to Genesis 15:13. Bien, volvamos a Génesis 15:13. In Hebrew, we read from right to left, En hebreo lo leemos de derecha a izquierda. and in many cases, we start with the verb, Y en muchos casos empezamos con un verbo. te da. Te da. In Spanish, that means te da. That means to know. La Know, palabra hebrea sería cera, from yada, the verb yada, to know. y del verbo conocer, He, that, or que. And then we've got the subject of the verb, vamos a leerlo. a sojourner. Ger. That's hard for you to follow unless you can see what I'm doing up Yeah. on this slide. Okay. Know that a sojourner he shall be. This is the verb, Y aquí tenemos el verbo, and this is the term seed. Note that it's spelled the same way as this word. This is what you will find in a concordance. Zera. esto, It's spelled right here. Zera. esto no está traducido, así que permitidme que vaya a Génesis 15. A sojourner he shall be your seed. That is, your seed will be a sojourner. Your seed will be a sojourner. Pero dice, ten por cierto que tu descendencia morará, de la palabra morará aquí. This is the third masculine singular form of the verb. Esta es la tercera, Third masculine singular form of the verb. tercera masculina, Singular. Persona masculina. tercera persona masculina del verbo. So your seed, Así que vemos ahí, tu simiente, tu descendencia, it's singular, sería singular, but it's a collective noun, pero es un nombre colectivo, as in English, fish. como en la palabra pez, en inglés puede ser. Now you remember Plural. that
No, I'm skipping here to Genesis 22 already. We discovered that there is a plural reference. Descubrimos que hay una referencia plural, tierra ajena. They will be sojourners in a land that is not to them. Morarán, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Be'eretz lo lachem. Be'eretz lo, this is the word for land. Eretz Israel. This is a negative particle, Ahí ves la not. palabra para tierra, lo lachem. And this is what we call a pronominal suffix in the third masculine plural. Plural. Hem. So here we have a singular noun, your seed, singular, Tenemos un nombre singular, descendencia, that is the same que es igual as them. que The singular seed is a plural group of people. será, it will be, será en Spanish. Hay un problema, que estamos traduciendo del hebreo, del inglés, del español al español. Es muy complicado. In a land that doesn't belong to them. Y la tierra es ajena y será esclava allí. No es una tierra que no les corresponde, no es de ellos. De ellos. 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 Okay. Plural. Plural. But it's singular for semilla, your seed. And this is consistent with the next part of the verse. You've got masculine plural. Aquí es consistente con la siguiente frase. Tenemos masculino y plural. They will be enslaved. Serán oprimidas. Será oprimida por 400 años. And they will be afflicted for 400 years. Será y luego oprimida. So everything that's in blue here Bien, entonces todo lo que estamos viendo aquí en azul is plural. es plural. Believe me. Creedme. I'm asking you to believe me. Os estoy pidiendo que confiéis en mí. There's no discussion on this. No hay lugar a dudas de esto. No hay quien lo discuta. When we go to the original language, Cuando vamos al idioma original, we discover that our understanding of Genesis 15 a moment ago nos damos cuenta que nuestra comprensión de Génesis 15, que hemos visto antes, is correct. es correcta. Seed is singular, Descendencia es singular, but the rest of the verses show that these are descendants. pero el resto del versículo nos indica de que son descendientes. Okay? So here we got nombre colectivo singular seguido de verbos y pronombres plurales. Ok, en caso de que no hayas entendido mi traducción, la tenéis ahí. Es un colectivo singular, nombre singular, seguido de un... De verbos y pronombres plurales. Nombre colectivo singular seguido de verbos y pronombres plurales. You following? ¿Quién está conmigo? Okay? Está aquí. Yeah? Okay. Egley y Clay. Okay, the grammarians are following. Let's look at Genesis 22:17. This is the one that was a surprise to us. Ahora vamos al Génesis 22:17. This is, you remember the context. Este fue el que nos dio una sorpresa. ¿Os acordáis del contexto? Because Abraham's been asked to sacrifice his son Isaac. Porque aquí Abraham ha sido pedido que sacrifique a su hijo Isaac And he has obeyed God. y ha obedecido a Dios. And just in time, Y justo a tiempo, the angel of the Lord stops Abraham. el ángel del Señor le frena a Abraham. And this is his promise that I've put here on the slide. Y esta es la promesa que acabo de poner en la diapositiva, página 67. In blessing I will bless thee, De cierto te bendeciré, singular. es singular, And in multiplying I will multiply thy seed. y multiplicaré tu descendencia. It's a collective noun. Es un nombre colectivo, As the stars of the heaven. como las estrellas del cielo. Does that sound singular or plural? ¿Suena eso singular? Plural.
right? And we've got plural descendants. And as the sand which is upon the seashore, singular or plural? Otro ejemplo, y como la arena que está a la orilla del mar, ¿es singular o plural? Singular. Plural. One grain of sand? Singular. ¿Es un grano de arena o como la arena? Arena o arenas. It's plural, right? Sand, many pieces of sand. Cuando hablas de arena, no estás hablando de un grano de arena, estás hablando de el cúmulo de granos. But then we've got this phrase here. Luego tenemos esta otra frase aquí. Thy seed shall possess the gate of his enemies. Toma nota de la siguiente frase. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. And the question was, what is the sus? La pregunta que teníamos era, ¿qué es el sus? We have the same noun, Tenemos el mismo nombre en hebreo, collective noun. colectivo, un nombre colectivo. The context determines whether it's singular or plural. Así que el contexto determina si es plural o singular. But here, Pero tenemos esta otra palabra. we've got masculine singular. Aquí tenemos singular masculino. The enemies of him. Los enemigos de él. Sus enemigos. This is not the enemies of them. No es el enemigo de ellos. And of course here the verb is masculine singular. Masculine Y luego singular. aquí But, tenemos el verbo, también es singular masculino. but we would expect that because the subject of the sentence is your seed. That's a Pero masculine esperaremos singular eso noun. porque está refiriéndose a la simiente. So whether or not, this is the key idea. Esta es la clave, la idea clave. Whether or not seed is singular or plural, Entonces, sea que la semilla sea plural o singular, is not determined by the verb. no está determinado por el verbo, It's determined by this pronominal suffix. está determinado por este sujeto Prefijo. Pronominal suffix. It's a suffix that's put at the end of a word. es que se puede siempre al final de la palabra. It's what do you call it? Possessive pronoun in English. En inglés sería como nombre posesivo. Possessivo. Yeah. But in Hebrew, you put the possessive pronoun at the end of a word. ¿En inglés? In Hebrew, En hebreo se pone esta palabra al final de una frase. at the end of a noun. So you don't say his enemies. No se dice, por tanto, sus enemigos. You say enemigos sus. Dice enemigo sus. And you glue the words together. Puedes pegar las dos palabras. And in Hebrew, it's spelled differently for the singular than it is for the plural. Y en inglés se traduce diferente si es singular o plural. So, Así que, Genesis 22:17 Génesis 22:17 is the best candidate es el mejor candidato for Paul's quotation in Galatians 3. para la cita que Pablo hace en Gálatas 3. He's talking about a seed singular Está hablando de una simiente o descendencia singular, who will be the subject for blessing for all the peoples of the earth. que la cual será sujeta, a la cual se tendrá que sujetar todas las generaciones de la tierra Yeah, and all the peoples of the earth. y todo el pueblo, todas las gentes That's de la pueblo. that's what it says here in 18. Ahí en el versículo 18 es lo que dice, In thy seed en tu simiente shall all the nations of the earth be blessed. serán benditas todas las naciones de la tierra. Here you've got a singular noun followed by a singular pronoun. Aquí tienes un nombre singular seguido de un pronombre singular. All right. This is borne out in Psalm 72:17. Y esto se viene a Psalm 72:17. Supported. Esto viene a ser apoyado por Salmo 72, 17.
we don't have time this morning to read all of Psalm 72, No nos va a dar tiempo a leer todo este pasaje, todo el Salmo, but it is a psalm about the Messianic king. pero es un salmo sobre el rey mesiánico. And he is the just king. Y es un rey justo. And at the end of the psalm, Y justo al final del salmo, this language is used that you find in Genesis 15 and 17. el mismo idioma, las mismas palabras que vemos en Génesis 15 y 17, las vemos aquí. All men shall be blessed in him. Benditas serán en él. It's kind of interesting that the nations of the world will be blessed in the just king. Que es interesante ver que las naciones del mundo van a ser benditas o bendecidas por el rey justo. And that matches Genesis 22, Y eso coincide con Génesis 22, which says that the seed of Abraham, singular, la cual dice que la descendencia de Abraham, singular, will possess the gate of his enemies. va a poseer las puertas de sus enemigos. Sus enemigos a ello. His enemies, them, In his enemies. sus enemigos. Enemigos sus. Sus, but I mean it's masculine singular. Sí, es masculino singular. Masculino singular. So here are question. Yeah, it's thrown me all together because my Bible is still saying descendants and their enemies. It's not mentioning seed in this 17, verse 17. It's just telling me. In 72:17? Yeah. Psalm 72:17. No, Genesis. Oh, Genesis. 22:17. All right, let me get it here. Okay, Genesis 22:17, you say is saying, your descendants shall possess the gate of their enemies. Yes, Okay. one says that too. Yeah. So the question then is, why would the Bible translators translate it his rather than their? And the only reason that I can come up with is that they are assuming that the grammar the singular word seed requires a singular pronominal suffix, a singular possessive pronoun. But that doesn't make a whole lot of sense because we've already seen that the singular noun seed in Genesis 15 is followed by all kinds of plural pronouns. Why don't we have that distinction here? She has the plural there. Not in Genesis 15 you have the plural, but here you have it in Genesis 22 you have the plural as well. Yeah. So my question is, That would only relate to English. I think that. yeah, the problem is with an English translation. But why do we have the difference in the Hebrew text between plural pronouns referring to seed in one passage, Genesis 15, and a singular pronoun referring to seed in another passage? There's a difference. It is not reflected in your translation. It is not reflected in Spanish because it's very difficult to do that given the limitations of the language. Vamos, para reducir un poquito todo lo que hemos dicho, el problema del idioma tanto inglés como español está limitado, por lo tanto no recoge la esencia de las palabras en hebreo. Entonces, si vas a leer Génesis 15, 22, etcétera, vas a encontrarte con algunas limitaciones en la traducción. Pero cuando vas, si tienes hebreo, evidentemente, no vas a encontrar esos problemas. Entonces, es en la traducción, por las limitaciones del idioma, que vamos a encontrar este problema. This is why you need to pray for Bible translators. Y esto es por la razón por la que tenemos que orar por los traductores de la Biblia. Just a comment. For me, I've got the New King James and the King James. For me, it's easier to me to understand the New King James because it's using descendants, and then further down
it talks about in verse 18, your seed and all the nations. So it's easy for me to understand rather than the King James. Just throwing that in for me. Tenemos la versión King James, la reina de Rey Jaime, y luego tenemos la nueva Rey Jaime, la versión nueva Rey Jaime. Y en la traducción nueva Rey Jaime, esto ya está más especificado, por lo tanto es mucho más claro a la hora de leerlo en la versión nueva Rey Jaime. Te elimina la confusión. Now, I don't want you to leave this study saying, oh no. Bien, no quiero que te marches del estudio diciendo, "Ay, madre mía." Madre mía. That's Catholic, oh no. These are the fine points. Estos son los puntos finos. And probably without my help, you would not be able to spot this. Seguramente sin un poquito de ayuda como la que intento daros, no te percatarías de este problema. Maybe we need to do what I proposed to John this week Quizá deberíamos hacer lo que propuse a John esta semana and offer Hebrew classes. y ofrecer clases de hebreo. If you're getting old, Si te estás metiendo un poco mayor, this will keep your brain active. Nos eso quiere te va a judaizar, ¿no? mantener tu mente muy activa. Nos quiere judaizar. But you can, You want to join us. if you have good commentaries, Pero si tienes buenos comentarios bíblicos, you will find this discussed in the literature. seguramente vas a ver esto discutido en la literatura, en los comentarios. I'm not inventing something. Es decir, que no me estoy inventando nada. Let me give you this slide. Os doy esta guía. Let's summarize this. Vamos a intentar resumirlo. The word seed in the Bible, Entonces, la palabra simiente o descendencia en la Biblia, depending on the context, dependiendo del contexto, can mean different things. puede significar diferentes cosas. That's the way we all use language. Y esto lo hacemos constantemente en nuestros idiomas. In Genesis 15:13, we're referring to the physical descendants of Abraham, both believing and unbelieving. En Génesis 15:13 vemos los descendientes físicos de Abraham, tanto creyentes como incrédulos. You're going to have children, you're going to have grandchildren, they're going to go to Egypt and become a great nation. Vas a tener hijos, vas a tener nietos, vas a marchar a Egipto y luego vas a convertirse en una gran nación. We're all the physical descendants of Abraham, believers who went into Egypt. Entonces, todos los descendientes de Abraham fueron creyentes los que entraron en Egipto. No? Some were, some weren't. Algunos eran y otros no. There are other passages, for example, in Romans chapter 9 and 11, Sin embargo, tiene Romanos capítulo 9 y el capítulo 11, that refer to physical descendants of Abraham. lo cual se refiere a descendientes físicos De Abraham. de Abraham, Who are believers, que son creyentes, and they will inherit all the promises of the Abrahamic Covenant. que le darán todas las promesas del pacto con Abraham. So just because you're a Jew doesn't mean you're saved. Es decir, que solo porque sea judío no significa que eres salvo. Muy importante, Very important. okay? The Jews are privileged, Los judíos son but privilegiados, doesn't mean they're all going to heaven. pero no significa que eso que vayan a ir todos al cielo. A child who's brought up in a Christian home is privileged. Un hijo que se cría en un hogar cristiano tiene un privilegio, Doesn't mean he's a Christian, pero no significa que sea cristiano. right? We agree on that, I think. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Every individual Jew Todo judío individual must believe God's promises. debe de creer en las promesas de Dios. Otherwise, he's going to hell, De lo contrario, va a ir al infierno, despite the fact he's privileged. a pesar de que sea privilegiado. There will be many privileged people in hell Va a haber mucha gente privilegiada en el infierno, forever. para siempre. So privilege does not mean salvation. Así que privilegio no equivale a salvación. It is the believing remnant of Jews Es el remanente creyente de judíos who, in the end, when Christ returns, que al final, cuando Cristo regrese, will receive the complete fulfillment of these promises. va a recibir el cumplimiento completo de estas promesas. And then in the third case, we've got the ultimate seed, singular, who's Jesus.
Y en el tercer caso tenemos The ultimate seed is Jesus. vemos que la simiente o descendencia final será Jesús. And it's through his work and his person Y es a través de su obra y su persona that we will see the fulfillment of this covenant. que vamos a ver el cumplimiento de este pacto. It is by the seed Es tu simiente singular. that all the nations will be blessed. Que luego, más tarde, todas las naciones van a poder ser bendecidas. And I've suggested here that Genesis 22 is the passage quoted in Galatians 3. Así que sugiero que el Génesis 22 es el pasaje al que se refiere en Gálatas capítulo 3. Because it refers to the gate of his enemies. Porque tiene que ver con las puertas de sus enemigos. Paul is not taking liberties with Old Testament promises. Pablo no se está tomando libertades con las promesas del Antiguo Testamento. He is interpreting Old Testament promises contextually. Se está interpretando promesas del Antiguo Testamento de forma contextual. He realizes that the seed may refer to a plurality, Hace ver que la simiente o descendencia puede tener que ver con una pluralidad or it may refer to one person. o puede tener que ver con una persona. And that is suggested in the Old Testament text. Y eso está sugerido en el texto del Antiguo Testamento. All right, and the fourth category is here. Y la cuarta categoría la vemos aquí. Believing non-Jews who imitate Abraham's faith. Los creyentes no judíos They are que imitan la fe de Abraham, grafted into the root of the patriarchs. estos son de Abraham, pero que no se convierten en judíos por su fe, sino que solo son injertados en ciertos beneficios del pacto con Abraham. But this, and here's the crucial point. Y este es el punto crucial que quiero que veas. This does not mean that they become Jews. Eso no significa que tienen que convertirse en judíos. It means that non-Jews Eso significa que no judíos can benefit from the promises made to the Jews pueden beneficiarse de las promesas hechas a los judíos. because God is going to graft those non-Jews into those promises. Porque esos no judíos van a ser injertados en las promesas que Dios dio a los judíos. But that doesn't mean that the Gentiles replace the Jews. Pero eso no significa que los gentiles reemplazan o quitan el lugar de los judíos. This is how this plays out is God's surprise. Y la manera como esto se desenvuelve es la sorpresa de Dios. And that's why it's called a mystery in me. Y es la razón por la que la Biblia lo llama misterio. Okay, let me try to wrap this up now. Bien, vamos a intentar resumir todo esto. Here's the question. Has the Abrahamic Covenant been fulfilled? Esta es la pregunta que quiero daros. ¿Es la promesa de Abraham ha sido cumplida? Well, partly. Bueno, en parte sí. Abraham's name has become great. El nombre de Jehová se ha hecho grande. That was part of the promise. Eso es parte de la promesa. Estamos en Adán 71. I will make your name great. Voy a hacer una nación grande. Abraham and his descendants have been blessed in many ways. Abraham y sus descendientes han sido bendecidas de muchas maneras. And Abraham and his physical descendants have become a source of blessing to the nations. Y Abraham y sus descendientes físicos se han convertido en una fuente de bendición para las naciones. You would be amazed Te sorprenderías if you knew how many inventions si supieras cuántos inventos and modern technology y tecnología moderna that we use every day que utilizamos todos los días was invented by Jewish people. fueron inventadas por personas de procedencia judía. And we can be grateful for that. Y podemos estar agradecidos por eso. But how about the land promises? Pero ¿qué tal las promesas de la tierra? Next slide. La siguiente lámina, 72. These land promises were only partly and temporarily fulfilled in the time of Joshua. La promesa de la tierra solo se cumplieron parcial y temporalmente en la época de Josué. And you have them in your notes, these references. Y esa referencia las veis ahí en Josué. You can check them. Eso lo podéis comprobar en casa.
They were only partly and temporarily fulfilled in the time of David and Solomon. Las promesas de la tierra solo se cumplieron parcial y temporalmente en la época de David. There were parts of the land that were not possessed and settled by Hay Israel. algunas partes de la tierra que no se consiguieron poseer en esa época. Even in the time of David and Solomon, Incluso en la época de David y Salomón, which was the golden age, que fue la época dorada, la era dorada, there were parts of the promised land partes de la tierra prometida that were not possessed and settled by Israel. que aún así no se habían conseguido poseer por Israel. The Abrahamic Covenant, this slide here is hyper, super, ultra, mega condensed. Este pasaje, todo lo que tenemos aquí está súper, mega, ultra condensado. To unpack this slide Para desempaquetar o desenvolver esta diapositiva, is a 30 credit hour course in seminary. se representa 30 horas de crédito en seminario. Okay? Let's do it in 30 seconds. Vamos a hacerlo en 30 segundos. The Abrahamic Covenant is not replaced by the church now, El pacto abrahámico no está reemplazado por la iglesia hoy, or by Old Testament and New Testament saints inheriting the eternal state, ni por los santos del Antiguo o del Nuevo Testamento que heredan el estado eterno, or by believers today who receive spiritual rest, o por los creyentes de hoy que reciben el descanso espiritual, or by the church inheriting the world in the eternal state through Christ. o por la iglesia que hereda el mundo en el estado eterno a través de Cristo. Get it? ¿Lo habéis pillado? These are alternatives Estas son alternativas that you'll find in theology que vas a encontrar en teología to explain how the Abrahamic covenant should be fulfilled. para explicar cómo el cumplimiento del pacto de Abraham se cumpliría. And what these positions have in common Y lo que estas posiciones tienen en común is a more typological, es más un allegorical or typological approach. es un acercamiento tipológico o alegórico. That is, the promises about the land are a metaphor, Es decir, que las promesas de la tierra solo son metáforas and they are expanded in the New Testament. y que son expandidas en el Nuevo Testamento. They are not to be taken literally. Que no debemos tomarlas literalmente. So you can go the whole way and say that the church is the new Israel, Así que puedes tomarlo completo y decir que la iglesia es el nuevo Israel. for example, in the Roman Catholic Church. Por ejemplo, es lo que la iglesia católica enseña. New priesthood. Nuevo sacerdocio. The church is laid out like the tabernacle or the temple. La iglesia está establecida así como el tabernáculo del Antiguo Testamento. You have a non-bloody offering at every Mass. Tienes una ofrenda no de sangre en cada misa. Many things in Roman Catholicism are a replacement for Israel. Muchas cosas que vemos en las prácticas de la iglesia católica es un reemplazo, es reemplazar el antiguo Israel. Replacement theology means there's no future for national Israel. La teología de reemplazo significa que no hay futuro para el pueblo de Israel. And the technical term for this is supersessionism. Y la forma técnica de esto es super cesacionalismo. Cessationismo. So that the church sits in the seat that used to be occupied by Israel. Lo cual significa para ellos que la iglesia está sentada en el asiento que antes ocupaba Israel. So here's the seat of Israel here. Aquí tenemos el asiento de Israel. Israel is taken off the seat of blessing. Y ahora Israel es eliminado del asiento de bendición. And now Steve, who is the church, Y ahora Steve, que representa a la iglesia, he comes and sits in the seat of Israel. él viene y se sienta en el asiento And de that's Israel. the new Israel. Este es el nuevo Israel. And we can forget about the nation of Israel as a nation. Y nos olvidamos de la nación de Israel como nación. Their only future is to be brought into the church. Y su único futuro es introducirles en la iglesia. But there will be no converted nation of Israel in the future. Pero no va a haber una nación convertida de Israel en el futuro. Is that a Roman Catholic doctrine? Esa es una doctrina católica. You mean a dogma? Yeah, is that what they believe? Well, Eso es lo que yo yeah, creo. good question. Because you're going to find a
a lot of different beliefs within Roman Catholicism. Buena pregunta porque dentro del mismo sistema católico vas a encontrar algunas ramificaciones. If you go to Augustine, Si vas a Agustín, por ejemplo, Augustine died in 430, so we're 5th century. Murió más o menos en el 430. He's kind of the classic Roman Catholic theologian. Es el clásico teólogo católico romano. And Augustine rejected any notion of a future for national Israel. Y Agustín rechazó cualquier noción de futuro para el pueblo de Israel. Which is why Martin Luther picked up on his writings Así, por lo cual es algo que Martín Lutero luego recogió en sus escritos and said that the Jews were a cursed people, y luego escribió de que el pueblo de Israel es gente maldita. and therefore their synagogues should be burned to the ground, Por lo tanto, deberían ser quemadas sus sinagogas, their scrolls should be destroyed, sus rollos deberían ser quemados and that all Jews should be chased out of Germany y que todos los judíos deberían ser echados de Alemania, because they were traitors to a Christian state. porque eran traidores de un estado cristiano. And Hitler picked up on Martin Luther's writings Y luego más tarde, Adolfo Hitler recogió algunos de estos escritos and used Luther's writings to support what Martin Luther would never wanted to have supported. y tomó lo que Martín Lutero luego jamás hubiera apoyado en sus escritos. This is a potential for replacement theology. Y esto es un potencial de lo que llamamos teología de reemplazo. It can lead to radical anti-Semitism. Esta vertiente puede guiar a radical what? Anti-Semitism. Radical antisemitismo. It doesn't always, No siempre, but it can. pero puede llegar. And history says, well, watch out. Y la historia nos dice que tengamos cuidado. So, has the Abrahamic Covenant been fulfilled? Not yet, but it will be. Y entonces podemos preguntar, ¿el pacto abrámico ha sido ya cumplido? No, pero lo va a ser, pero lo será. And so we're going to try to explain that in the coming months. Y vamos a intentar explicar esto en los meses venideros. In regard to the land, Entonces, con relación a la tierra, the Abrahamic Covenant is a unilateral grant treaty. vemos que es un tratado unilateral concedido. There is a lasting concession of a land to a group of people. Es una propiedad permanente de la tierra prometida a la nación de Israel. Now you say, well, what about Jews who go into the land and who don't believe in God? Pero dirás, ¿y qué pasa con los judíos que van a la tierra de Israel pero que no creen en Dios? Then we can make a very strong case Entonces podríamos hacer un caso fuerte for the idea that unbelieving Jews de la idea de que los creyentes no creyentes will return to the land of Israel van a volver a la tierra de Israel before the return of the Messiah. antes del regreso del Mesías. And maybe we'll talk about that when we get into the next study on Ezekiel. Quizá podamos tratar eso un poco más en detalle cuando lleguemos al libro de Ezequiel. Read Leviticus 26. Os pido que por favor leáis, estamos en la lámina 74, You can do it now. Levítico 26, Verses 40 to 45. versículos 40 a 45. And you will find that it is necessarily implied Y vemos que implica necesariamente that the nation will continue to exist even if individual Jews are unbelieving and disobedient. que la existencia de Israel como nación estará garantizada aunque los individuos fueran incrédulos y desobedientes. And there will be a time, by the promise of God, Y va a haber un tiempo, va a llegar el tiempo por la promesa de Dios when Jews will come back to the land and will be regenerated. y que los judíos van a volver a su tierra y van a ser regenerados. So here's our summary slide. Así que esta es nuestra lámina que resume todo. Blessing for the descendants, Bendición para los a descendientes, great name, gran nombre,
a seed that will be a source of blessing for all Su nations, simiente una fuente de bendición para todas las naciones, numerous descendants, numerosos descendientes, and a promised land. una tierra prometida. Now, I believe every one of those things. Yo personalmente creo en todas y cada una de esas cosas. And I'm going to just I'm just going to understand the flat, straightforward meaning of the text. Y lo que voy a hacer sencillamente es tomar el texto y aceptar el texto en su significado llano. I think we'll unpack the implications as we go along. Y luego más tarde desempaquetaremos las implicaciones y vayamos avanzando. We have studied two covenants, Hemos estudiado dos pactos, the Noahic el pacto de Noé and the Abrahamic. y el pacto abrahámico. We have 5 more to go. Nos quedan 5 más. We have the land grant covenant. Tenemos un pacto de concesión de tierras We'll start with that next week, y vamos a continuar con eso la semana que viene. next month, whenever we get to Perdón, get there. el mes que viene. In the end of Deuteronomy, Y al final de Deuteronomio. very controversial. Otro pasaje que es muy controversial, It seems to be presented as a distinct covenant. que en apariencia parece presentado como un acto muy distinto. We want to talk a little bit about the Levitical covenant. Vamos a hablar también un poco para que veáis dónde vamos sobre el pacto levítico. I did not include this in the little cable illustration. No he incluido esto en la ilustración del cable con 4 salientes, But it is mentioned in the Bible, so we'll talk about it. pero sí es mencionado en la Biblia, sí que queremos mencionar, queremos echar un vistazo. We'll talk about the Davidic covenant Y vamos a ver el pacto davídico and the new covenant. y el nuevo pacto. And then those are all of the covenants of promise. Y todos estos son pactos de la promesa, They're eternal and unconditional. eternos y condicionales. Unconditional. Incondicionales. Inconditional. And at the end, then we'll go back in time and talk about the Mosaic covenant. Y luego, más tarde, volveremos atrás para hablar un poquito del pacto mosaico. Oof. We fit it in. I'm glad I didn't try to do more today. Nos hemos pasado un poco, pero me alegro de no haber traído más material para hoy. I would like to congratulate you Me gustaría dar una enhorabuena for sticking with us this morning, por mantenerte conmigo esta mañana, because this is not easy material. porque este tipo de material no es material fácil de digerir. As we go home, Cuando nos vayamos a casa, let's believe that what God has said He will do. sencillamente creamos esto, que lo que Dios ha dicho, la gente debe de obedecer. Let's believe that we can understand what He says. Y oremos también para que podamos entender lo que Él dice. And if you know of anybody who's involved in Bible translation, Y si conoces a alguien que esté involucrado en traducción de la Biblia, pray for wisdom ora por ellos para que el Señor les dé sabiduría to accurately render problem passages like the ones we've seen para this que morning. puedan correctamente tratar pasajes problemáticos como los que hemos visto esta mañana. And when you read your own Bible, Y cuando leas tu propia Biblia, if you can compare translations, si puedes comparar traducciones, you'll say, I have a question. puedes hacerte la pregunta. And then you can dig a little deeper. Y luego puedes animarte para introducirte más, para excavar un poco más profundo. And then you will grow. Y eso implicará una cosa, de que vas a crecer. You can't grow if you're just satisfied with simplicity. No vas a crecer si dices, pues esto es demasiado complicado, no voy a molestar. Running through a passage fast. Y te metes en un pasaje y dices, no voy a saltar al siguiente. Slow it down and think about it. Sea un poco más cauteloso, baja la velocidad y plantea esos pasajes. All right. Yes, John. Yes, just one more thing with reference to Abraham and Christ. If everybody wants to look at this, why don't you go to the Gospel of John,